it's me, SWRT Sort, and welcome to another video! Today is going to be a very special video because I'm going to college! So, daghan kayong exciting things awaiting for me in this journey. And as much as exciting siya for me, it's a massive shift sa akong life. So, I'll be turning 18 next week. Oh my God! I'm going to turn 18 next week and I'm going to college the same week. After na ako sa akong birthday, one day, hopefully, pahinga, and then I'll proceed na. To those of you who don't know, I'm going to pursue my college sa Palo. So, I'm already enrolled. Mag-start na akong empake. Kay, if after pa sa akong birthday ko mag-empake, feel na ko, di na ako ma-process tanan. Muna yung fear kay, like, akong birthday, I wanted to take things all in. Like, mahadlo ko moabot sa point na murag, I'm too caught up with everything na ma-explode ko. Ganahan ko. Especially kay wala di ko... I wasn't used to being away from my family for a long time. And hopefully, I can gain friends. Ready na ba ko may hindi ako maaram. Pasensya na. Let's pray for a good college life, Lord. Hopefully, it may not be so easy, but I hope it can be bearable and directed. Ihapon. Fighting! I'm gonna miss my CM. I'm gonna miss my people. And I know, minguwag sila na ako. Princess Sarah! Titi Wawa! Puti ang kulor na tingnan na. Kato mang pagphotoshoot. Or... Aka na siya kay pare sa color. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Alaya, hi! Bia! Wow! Hi guys! So, karon among biyahe na Palo. And as much as I want to be energized, katugon pa ko and ikan pa akong birthday. So, medyo scattered pa akong utok gamay. Ganan sa kong slow down. Kay murag, napaspasan ko gamay sa shift, pero kaya na ni guys. Laban. See you sa Palo later. That is a wallet. Oh my word! Pwede sa trabaho man natin. Ano ba high blood? Na hello guys. I do. Just one more to cry. One teardrop from my eye. You better save for the middle of the night when things aren't black and white. And the truth of it all, remember 24. Hi guys, so abot na ko sa boarding house. So karon mag-arrange ta ang hinay ng kay maawaw ko. Madunggan sa pikas ko ito.
I-arrange ng maleta. Pauwi na yan ang tunog kay mawa ko nila. Basin madunggan ang tinog sa bigas kwarto. Nasa drawer sa ubos. But first, ato siyang lagsan para let's siya hugaw. Trabuhan, just in case. Ah, sure. Ito na dyan. Kapila na dyan na bugto ang necklace. No, right. Get tested sa ginoo nga akong level of independence na ako, guys. Kay first day, gi-brown outan ko. Nagita ka adyo. Kalit ko, kapit ko, di ko ginhawa kay aran nagita. Ning brown out ba yung buot? Sa darate. kanon. So, mag-init na ako tubig. Mag-oats na lang ko. Hindi, kalong ito. Ato na lang ko sa gawas mo kaon. Tubig ahang matuon. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Got the goods. Ang init ako. Guys, di ko ganan magpaktas-paktas, pero look at me now. Ngit akong sudan. Nga na ay luto. Kay wak pa ko ikaw rice ron. Papalit pa din na speaking kay walay luto. So, ato na po laing karinderiya para luto. Sa una, kapulan ko mong baktas. Karon, baktas ko everywhere, So far, katulo na dyan ko na to karong adlawa, guys. Bringa!
ko sa first day. Pero right now, kaya namagod ko sa dorm. So, medyo shy ko. Mauwa pa man nabig ko. Kaya kang tao. Just sa room ko na mo. Madunggan man sa tibok. Building. Yung istorya ko. So, munang mauwa ko. Hapit ko sumakabilang course. Nag-consider ko before of political science. Pero look at me. The view, guys. Ano ko view? Kung kauban, unja, schoolmate na ko, si Julia. Now, the main question before we proceed to our interview Q&A. Are you single or taken, classmate? Okay, Miss Corina, do the honors. Chill lagi. Hi guys! So, padong na ko uli. Kasog ang uwan ng tiyan. Linog! Ganiha! Imagine, nagyon sila nag-survive, diba? Upang ka-feel, kung ako ginaan nila, hindi ko kay ba malinog di ay. Kailat mo na niya. Nagkaon ko, niya. Nagtanaw sa kong salita. Pero, kailan ko, amot nga no. I'm not sad. Kira mo po ko, pero for some reason, kailan ko iba. Pero I'm not sad. Kailan ko na dyan ko. So, karon is orientation. And unsa na yung oras, what the heck? Late na po ko. Para ba ko niya vlog gahapon. Kay kapoy, wag lagi sa Jumata. I also wanted to give a huge shout out to Mary Grace Cito, Erica Sabalo, Samantha Lumbres, Shane Levares, and Daniela Crenshaw. Thank you guys! So untidy! Is it really Meringo? It's so weird. It sounds so weird. I thought it's NG. Yeah, I find it awkward to say it. Just call it Audi na lang. Yeah, Audrey.